Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, to say thank you. So Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things you've Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. See, I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Buya matinyana. Buya matinyana. Buya matinyana. Oh, buya matinyana. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on your location. Mima obi bia kwaba ebe yedwumedie so enen so adom. Yetumi akotwa ye ho na wotwe asan aba na yedi dwumedie ebremo. Megidi se baby biara wo ho ye. If you are listening to me wherever location you are, I believe you are doing great. Enen so Sarah yedi dwumedie eba senior ye no de bia no eto de bia na ye wo ho a yɛdwendwen ɛdɛn mpo ɛna yɛmfa ɛmbra na mmom ɛba ne saa na yɛntutu mmirika yɛhwɛ nea ɛrekɔ wobɛsi what is trending in the legal world no anaa what is trending in the immigration deɛ na ɛretwam a nkurɔfoɔ ɛdi ho ebobo ɛdɛn na ɛresen a nkurɔfoɔ ɛnya ho nteaseɛ no na yɛtumi agada ne nyinaa sɛ yɛde ba ma kwan na immigration mu litigation mu, family law mu, sɛnea ɛte even yɛ Ghanaian community law ne koraa mpo na yɛde aba ɛyɛ BWF Solicitors no de mmirikatuo every Thursday, every Friday, any Saturday na ɔmo abɛbɔ dwa sɛ yɛbɛma public no, the community no, education. Enti ɛno nso sɛ afei na wabɛto me a na yɛ legal hour so na wɔ with your favorite and beautiful lady Manye Ten. Ene enso yedi edwumade papa edi bro. Me gidi se baby biara wo no. Obeto nsa afro bi. Beka tro bi se mre na so. Obebo modia se obe share program no. Na nso se wo hwe yen wo yen YouTube channel no nso abomodia na press it notification bell ne so ana obe subscribe to our channel se ne be ya abribia ye ba obenye bi ahwe. Me gidi se wo de bewom na enche bia me the topic ne betu dwa me ko na kwa akochia ene me resource person amene ne bedi dwuma eye ya papa lawyer Charles Asmah we siesie no akwada emrani mu kyese okone ne mu ankasa when it comes to the law ye di ho enkomo ene enti me de nchi akese ebema no na afedie ne wo ho no na me de abetu dwa lawyer Asmah mpacho me ma akwa aba ebe ye dwumedie so me ma good morning so Mentonka. Producer Pacho Minti lawyer. Pacho Kasana Meshe. Yes, it's better now. Na maintenenka. Entino mesa atun sa friend biom na yen producer share if you didn't dear my no. Na it to me last week I'll apologize say yen fidie no echo styles kakra. Nanso no kakra yetumi di tu dwa no. Nkrofo enyamo ntiasie. And then we are hoping say we'll not be encountering such problem. And now sometimes the internet, sometimes the technical problems. But we believe say
today it will be a successful program as you are listening to me. Timonfa mo boy entire na yentumi deliver this particular education Emma public. Nti la asma mesa ama akwa ababiom eba program ne so. Pacho mema akwenya na wodi nchia kese mu ode e de ametiefo ne ahwefo na afi de nkoma amewo no na me de atodwa na yakoyeni. Pacho adarok. Yo, Medasi. Nah, good morning to you. You're Good looking morning. fantastic. Wrapping up the week. Yo, it's here for natural four, and then so yada obi biarasi. Edin chaka say ebrew ewo BWF Solicitors. I say yeah. So nam anasa we jumum baby a wo bia yada wasi say and then so nya ebre ebesua ade afa emra eho. Nti ndɛ deɛ no so ehia paa yɛ anan nkorɔfo nnim sɛ ɛbɛyɛ yie anaasɛ ɛnyɛ yie sɛ ɔmo nkɔ ne sei anaasɛ ɔmo nkɔ ne dɛn ɛndɛ yɛbɛ pɛnsɛpɛnsɛ mu na yɛbɛwie no no yɛn nyinaa yɛate ɛho aseɛ na yɛhu kwan a mmara no abɔ ato hɔ a yɛbɛtumi afa so na nea ɛha yɛn no aba ewieɛ. Yo, last my yebeda city for aha ye immigration some near can litigations ni mitigations in some near can ye buy a family loan so any jinemu pintin and mom so yes akwa kromo ye Ghana ya work a Ghanaian loan so yenim ye wamuni dear pa into no ha unto kwan obomodiana share program ne my Title na abaso no medinchi akese Emma Munyina. As time goes on, I'll be mentioning your name and acknowledge you all. Medamasiye papa say mabaso emrike tu. Sanso na munye no munshare na mumfrado for no mumbeshe. Yo, lasma. And then no and say technical way to main call and summit. Ye be straight away. But main show nansemo ye tititi obi besia ye beda sorry no na nneoma bi esen ye beda so na nneoma bi esen na ayembia before I go on to our main topic ayewo ene no Mr. we need mo is there any update or say home office fo eja omo beda sorry bia no no makon mo ho omeda sorry bia no mo disisi a labor na abaso mti labor abaso no so ono so ode ne dia ba begusu bebre na Mr. obi bia e friend update bi wo ho ansa na yakoenim bibie ni ho nso a na ye di mreka ya hwe yen topic no mpacho update bi wo ho ana. Yo, I'm say the piano ya de na ɛhɔ no ɛba na na ɛwɔ nkurɔfoɔ adwene mu anaasɛ nkurɔfoɔ esusu ne sɛ aban foforɔ aba yi Labour government no so ne nhyehyɛe bɛn na ɔde ba na ɛbɛboa anaasɛ ɛmboa. Ɛsɛ yɛte aseɛ sɛ sɛnea prime minister no tam a ɔyɛ ne campaign no na ɔka ho asɛm no nea ɔbɛboa ɔman no biara no ɔno nso bɛhwɛ sɛ ɔbɛfoa so na nea ɛmboa no ɛbɛyi efi hɔ nti nea ɔmo agye atum sɛ ɔbɛyi efi hɔ no bi ɛyɛ Rwanda agreement a aban no ɛkɔɔyɛ sɛ nka wo a wodi eduro anaasɛ wopɛ humanitarian protection no sɛ baabi na wopɛ atena nti nka yɛfa wo a na yɛde wokɔ Rwanda sɛ yɛakyekyere village wɔ hɔ kɔtena hɔ na yɛa yɛbɛma wo aduane ma woadi biribi a wobɛda but wontena UK ɔman mu ɛno no na akɔyɛ nsɛm bebree na nea Labour ɛka no sɛ saa adeɛ no deɛ ɔmo mfoa so nti ɔmo abɛyi ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛyɛ adwuma na bebree nso wɔ hɔ a ɔmo ankasa so ɛhyɛ aseɛ ansa ɔmo fi so bɛyɛ 14 years ago no nti na kyerɛ sɛ ɛbɛtoa so ebi nso ɔmo a aban na ɛwɔ so no na ɔhyɛ aseɛ ɛbɛtoa so ebi ɛte sɛ migration control anaasɛ ɔmo hwɛ nipa dodoɔ a ɛba ne nea ɛsɛ sɛ ɔmo tena ne adeɛ no ebi wɔ mu a ɔmo foa so nti skilled worker especially care family members a yɛsɛ from 11th of April going afi na woba care no mu a wo family members no ntumi mba no ɔmo foa so nti ɛno no bia na ɔmo ntumi ankɔ aban ɛnkɔ n'akyi ɛnsan ɛnkɔfa ɛmba sɛ yɛbɛbie mu sɛ carefoɔ no ɔmo fa abusuafoɔ ɛmbra baabi a ɛkɔdu no deɛ saa na ɛbɛteɛ akɔ n'anim ɛna yɛnim so sɛ aban hyɛ sɛ woyɛ family member na wo join wo family especially woyɛ ɔyere a ne sɛ okunu a sɛ woyɛ adwuma a
wo sponsor no anasa wankasa no a woyɛ application no wo sika ba wo nsɛm every year no etumi yɛ about 29,000 British pounds anasa equivalent in savings or in other form of anasa in equivalent of other currencies but ne nyinaa mu no nea akɔba ne sɛ aban wei no wotie ɔmo nsɛm nka a ɔmo bɛ review na hopefully no ɛbɛba n'akyi amba n'akyi ambedu 18,600 koraa ɛbɛdu pɛmpɛn so a ɛbɛ nkurɔfoɔ ɛho ɛbɛ harehare wɔn so ɔmo pɛ ɛyɛ application akɔfa ɔmo yere anasɛ ɔmo kunum aba ɛna nea edi akoten paa ɛwɔ ɛyɛ labour policy mu nso ne sɛ ɔmo bɛ set up border force command na border force command no ɔmo se ɛnyɛ immigrant no anasɛ nkurɔfoɔ na ɔmo fa nsuo so ɛba no na ɔmo ne ɔmo anya na mmom ɛyɛ agent no connection men ne women na ɔmo de nkurɔfoɔ fa nsuo so ɛba no wɔn ɛna ɔmo ne wɔn anya nti ɔmo bɛ set up saa border command no na ɔmo amake sure sɛ nkurɔfoɔ a ɔmo hyehyɛ akyire no nyinaa no ɔmo atumi deal with them na influx of nkurɔfoɔ a ɔmo fa nsuo so ɛba no asylum seekers no so ate ɛna nea yɛde bɛ wie no ɛwɔ saa segment ha no ɛyɛ aban sɛnea yɛn no ɛhyɛ sɛ by 31st of December 2024 no ɛsɛ obiara okuta card ɛwɔ UK ɔman mu no ɛsɛ sɛ ɔkɔ yɛ biribi a yɛfrɛ no e-visa na kyerɛ sɛ wobɛlinke wo visa no a wowɔ no to passport na biribiara kɔ computer abɛɛfo so nti yɛmma nkura card biom from 1st of January 2025 but na yɛhu ne sɛ nneɛma nsisi ani ɛdi kan yɛnim sɛ wo a woyɛ EU ni anaa EU ni aseni no family member wokuta BRC a yɛfrɛ no biometric residence card saafoɔ no already no ɔmo visa no ɛyɛ e-visa because ɔmo kɔ computer so sisi a ɔmo bɔ a ɛbɛyi aba ɔmo mfoni bɛba ɔmo visa ɔmo wɔ ɛbɛyi aba biribia bɛyi aba na kyerɛ sɛ ɔmo deɛ no deɛ ɛwɔ adeɛ no so ɛdada nti dewuro no a yɛbɔ no saafoɔ no affect wɔn na yɛn a ekuta BRP biometric residence permit no sɛ woyɛ student sɛ woyɛ skilled worker sɛ woyɛ family 2.5 sɛ woyɛ dɛn sɛ wokuta EU foɔ deɛ no nko ara bi deɛ a na kyerɛ sɛ wo deɛ no yɛ BRP ɛhɔ no ɛna main way no concern no ɛwɔ because BRP foɔ no deɛ saa online no aban ɛmfa nkɔtoo system no so bebree no adeɛ nkɔ nti na aban hyɛ no sɛ e-visa no saafoɔ no nyinaa no ɛsɛ sɛ yɛtumi ɛyɛ ma no yɛyie sɛnea de biara yɛbɔ ne dawuro yɛakyerɛkyerɛ mu no issue kakra ɛwɔ hɔ issue ɛwɔ ne sɛ ɛsɛ sɛ wotumi ɛskane na chip passport bebree wɔ hɔ a chip wɔ mu ba bebree nso wɔ mu a chip nnim na card nso bi wɔ mu a chip wɔ mu na nea yɛhu ne sɛ ɔmo a ɔmo kuta BRP no app no ankasa a wode bɛ create account na wode scan nneɛma na nneɛma akɔgu adeɛ no so na yɛtumi create e-visa na ama wo no saa app no ɛne BRP cards no ɛnkɔ they don't match they are not compatible saa nti aban ɛnotisi saa problem no ɔmo tu ho anamɔ independent legal panel for nso aka ɔmo ho abom a ɔmo apetition aban sɛ ɔmo hwɛ na extension bi koraa bɛba a ɔmo mfa ma ɛnyɛ sɛ bebree no ara no ɔmo ntumi nyɛ ɛnyɛ ɔmo fault at the same time so no adeɛ no so card no ebewu na kyerɛ sɛ wotu kwan koraa wontumi wotu kwan dada nso a woba a ɛbɛyɛ asɛm because card no ewu from 31st of December 2024 nti afotu a ɛwɔ de sɛ even though saa problem ɛwɔ hɔ ma BRP foɔ no wobɛ create wo account yɛahyɛ link no dada yɛabɔ saa dewuro no nti wo create account wokɔ computer no so na type e-visa account UK ɛbɛyi aba wo create account no to hɔ a sɛ aban
finalize problem and say the solution eba ne yehu kwan yɛbɛfa so a at least account no ɛwɔ hɔ dada nti ɛno ane sɛ yɛaka atum ama wo na wo deɛ no ayɛ activated online nti sɛ a problem ɛwɔ hɔ no ɛyɛ activation no but account no deɛ wotumi create nti deɛ yɛka no sɛ ma nkurɔfoɔ ɛmpaniki ma nkurɔfoɔ ɛmpaniki koraa na aban etu anamɔ na ɔbɛhwɛ sɛ obiara a ɛsɛ sɛ yɛ migrate no ɛkɔ saa e-visa no so no ɛkwan bɛba a ɛbɛtumiamigrate obiara nti edi kan obiara increate account no nto hɔ. Yo, lawyer Asmah, you better see update there. We better say why you there, papa, especially with the visa no. Do na mutie sa friend wa beto yan lawyer ma update bebree won your man kakran na the niedimu akutene pa visa no. If you want to even know the process of how to get the visa na, but more na go to our YouTube channel no, nebo BWF Solicitors live program no. Now go to last week Saturday's date. Last week Saturday's date. So make I am say on the 7th, on the 6th. So on the 6th, and last one, me right. Uba Uncle Ben live on how you can start from the scratch to where you can get your e-visa no into our church step by step processor ubefa so a ubetumi nti aye very straightforward ukoso na ukosha uhwe program ni ubetumi aye wade however se wahwe wie na still sebi odru sebi piansa bia na wende wonim de no still entumi endu ho a mane how bomode anako hu omo wo office obetumi aboa anke ben ankasa akase ode no ho to obi opese oye visa ne bia bra no mboa so just call to the office and then they will be of help to you lawyer Asmah yebekọ ye nim emre ne kwa na ne nyina ya adesua se ne ebe ya ye behu dodo na ma baso mesra mo share program no share ye kra mo share ne nkoso me nuatili nyame nhra opa se wa baso wa frefre dodo na no mo mbra so mesra mo nipa eguso nyina mo mbo mo de na mo share program ne ma ye na enko echichichichi ene me be kan ye topic no asam no ene se aware wo hu aware de pa aware ye de ankasa na mom se ba ne se wakomu na nyoma nkoyi a obi nchechero obetumi ayeden etwetwem enye obi a pese okosha aware ase na obekwa akotwem edu nkwanten ada bi obi a ne botai so ware no ne dofo ne yere ana ne kuno ebenyini abom abo abrewa poso na until se otwede ampon befre omo baako na wafro mo nyina na omokọ na mom enam ewiase abrabọ ne nioma etwitwa ye ho ehia no eya na ebi kanta cross ye utumi ware ewo krom ha utumi ware wo krom embia na wa ware wo ware no fi udi wo ware obi firi krom ansa na oba obi manso nti aware na ewo ho obehu na separation senia ho kyere wo adu anadwo nya baabia mfa ensom obi ensom ne nti na ba ne se wugyae obaako na okọ anasempo maware wa abon maware wo mukrom na mabetena abrochimemu ntakwa hinti bibiesi o se momotete no pese mo go through the right process mo be divorce through the legal way mo ware wo krofoforo so no ebetumi ayese betumi agyae aware wo obi manso ana eno na ye ba be pensen mu se menya ware wo mikrom nanso me pese me gya aware wo obi krom no ebetumi aye yie sa ana se entumi nye yie sa anso ekro na mete so no omogitum se metumi aye saa de na ana eno na ene mini lawyer Asmah eba bedi ho kita ho na yenya mo details into deep se ne ebeye na eba ne se ye pese ye divorce a kwan ben so mpo na ebetumi afa na ye de aye internet ye topic aya kokukura ba ne say how do I divorce in the UK if I am married abroad sorry if I married abroad I mean some can be bro for neto de bia na a quantum chen wano or say how do I divorce in the UK if I married abroad let's just say
Me ware wo bi man so, me ware wo me chrome Ghana, me ware wo me chrome Nigeria, me ware wo me chrome anywhere, and I'm now in the UK. I want to get divorced. Is it possible for me to get a divorce? Let's hear lawyer. Lawyer, you best out to nsa afra obi. Na what cheche mo? Na we shall say divorce ne krampo no. Eba ne sen e de ne den na eba ansa na divorce ne kra ntumi ba ne kakra me tire mu no e wo ho. Nanso ebi mo nso de on the different levels. Say do nkrofo ti ho mo say ah yɛaware a yɛhu sɛ ɛnko yɛngya aware ne yɛntwe mpena a nkurɔfo pii pɛɛ no na mmom yɛnim sɛ it's not about that, it's about the process a wobɛfam sɛ wobɛtumi ayɛ such a thing to divorce whilst you've married in abroad. Enti no lawyers ma mɛsa ato nsa afrɛ wo biom. Sɛ ɛnɛ okay waba so yo mpakyɛ lawyer wei deɛ wadaroma wo kyerɛkyerɛ yɛn kakra na yɛnhwɛ neɛ yɛbɛyɛ anaasɛ yɛchange topic no. Topic number one here. How do I divorce in the UK if I married abroad? if I married abroad? Yes. If Yes. I married abroad. And I bronfo, which remua, Mhm. put the better cast one, what can I say? Some me worry wo me maimua, I'm ben so, na me gu ma worry no, I will be maimu. Titru UK or maimu. Na, your baby saying was that then I will reject and I say I will go. Then I worry. Then it will be maimu. Na UK so mmara no ɛka san sɛ obi pɛ sɛ UK court ɛhwɛ na ogu na aware ɛma no a na aware yɛnim sɛ wehyia wodɔfo bi na moate mo ho ase na moaka mo akoma abom mo adwen abom sɛ wobɛtena abom na moabɔ bra abom na moaboa mo ho abom ekosi sɛ owuo ɛbɛtete mo ntam ɛne ne awareɛ. Ebusuafoɔ edi ho adanseɛ, namfofoɔ edi ho adanseɛ. Nti mo bɔ mo bra. Na even though mahyɛ bɔ anasa ma promise mo ho sɛ agye sɛ owuo na bɛtete mo ntɛm no. Ayɛ a ɛnkɔ ne saa. Te betumi ekosi mpɛmpɛnso anasa ekopie mpɛmpɛnso bi a na asefem akɔba. Inuhu akɔba. Na bibi nti ɛbɛboa sɛ obiara bɛkɔ ne kwan. Ɛkɔba saa ɛsɛ sɛ aware no a yɛgye sii hɔ no yɛgu saa aware no. Na ɛsɛne sɛ aban nsa ɛhyɛ aware no ase no nti sɛ abusuafo no gye tum na yɛgu aware no ɛwɔ fie sɛnea yɛgye aware no asi hɔ ɛwɔ fie a ɛsɛ sɛ yɛsan de kɔ aban mu na titiri court agye tum sɛ ampa aware a yɛgyeeɛ nkrataa hyɛ aseɛ no saa aware no ɛnɛ ɛni hɔ biem nti obiara tumi ɛkɔ n'anim ɛbɔ ne bra ɛyɛ nea ɔpɛ. So yɛate aware ase yɛate divorce ase na sɛ yɛte ase nso sɛ even though ɛndɛ nkɔmmɔ no ɛyɛ family law nkɔmmɔ no ɛwɔ immigration law implication. Sɛ woware na aware no enguiɛ a nkrataa edi adanseɛ sɛ aware no egu na woware foforɔ a wato mmara na woto saa mmara no a wotumi ɛkɔdam ɛma ne yie nti na kyerɛ sɛ yɛhwɛ mu a wontumi ware mmienu ɛyɛ a religion bi wɔ hɔ a ɛma kwan sɛ wobɛtumi aware mmienu basa wo practice saa religion no a ɛbɛyɛ den sɛ wobɛka sɛ waware mmienu na wode mmienu no nyinaa ɛkɔ immigration mmara mu sɛ UK titiri aban ɛngye na ɔmfa nyɛ adwuma. Na nkɔmmɔ no bebree no ɛbɛsɛnta around UK because na yɛka ne sɛ kwan bɛn so no bɛgya waware ɛwɔ UK.
mpo sɛ woware ɛwɔ ɔman foforɔ ɛso a. Na sɛnea yɛkyerɛ mu no, mmara ne sɛ woware foforɔ a hwɛ sɛ nea waware dada no wone ne ni hɔ biom, saa aware no egu ama adanseɛ aba mu a yɛfrɛ no divorce certificate. Saa na ɛteɛ deɛ a ɔman biara ɛwɔ ne nhyehyɛe. Ɔman biara ɛwɔ sɛnea n'aware nhyehyɛe ɛne awareguo anasɛ awaregyae nhyehyɛe. Nti wokɔ Ghana a nhyehyɛe ɛwɔ hɔ. Wokɔ Nigeria nhyehyɛe ɛwɔ hɔ. Wokɔ France nhyehyɛe ɛwɔ hɔ. Wokɔ Turkey nhyehyɛe ɛwɔ hɔ. Saa nso na woba UK ɔman mu a nhyehyɛe ɛwɔ hɔ. Nti nea yɛka ne sɛ maware wɔ ɔman bi mu na mekɔpie ɔman foforɔ mu a na aware no sɛnea ɛkɔdu no yɛntumi ntoa so a ɛsɛ sɛ mekɔ ɔman no a meware mu no ɛkɔgyaa aware anasɛ mɛtumi atena baabi a mewɔ no agyae aware. Titiro sɛ mewɔ UK ɔman mu a yɛbɛhwɛ nneɛma baako mmienu bi na yɛahwɛ aban so nea ɔreka na yɛwie a yɛgyae ama etiefoɔ ne ahwɛfoɔ ɛma wɔn ebisabisa question a wɔn pɛ sɛ wɔmmisa. Enti edi kan no yɛwɔ key words bi a yɛpɛ sɛ yɛda n'edi na nkurɔfoɔ ɛte aseɛ. Na nkɔmmɔ a nnɛ yɛdi no UK mmara a yɛgyina so no ɛyɛ Family Law Act 1996 ɛne Matrimonial Causes Act 1973. Mmienu no nyinaa no ɛfa baabi no ɛka fa awaregyae ɛwɔ UK ɛho. Wɔn na obetumi agya aware wɔ UK ma na yie. Na UK court yɛde saa awaregyae nsɛm no ba n'anim a obetumi egyina sɛ ɔka saa asɛm no anaa a Broni frɛ no jurisdiction anaasɛ power to preside over that petition or application. Keywords a yɛpɛ sɛ yɛte aseɛ no UK man mu yɛfrɛ biribi conditional order. Conditional order ne sɛ court ama wo tumi sɛ yɛagye atom sɛ application a wode bae sɛ pɛ sɛ wogyaa waware no ɛfa kwan mu nti yɛagye atom. Yɛma wo saa krataa no a na kyerɛ sɛ yɛbie ɛkwan ama wo sɛ wobetumi anya certificate edi adanseɛ sɛ aware no egu korakora. Kane no na UK mmara mu no yɛfrɛ biribi decree nisi or nisi. Yɛfrɛ biribi nso decree absolute. Mekaeɛ no mese kane no kyerɛ sɛ saa words no anaasɛ terms no ɛni hɔ biem. Nhyehyɛe a aban yɛɛyɛ no nsesan a ɛbaeɛ no bi no ɛno no sɛ woba UK ɔman mu awaregyae mu a na wokɔbɔ decree nisi a obiara bɛhu sɛ wonnim nea ɛkɔ so anaasɛ nsesan aba no wonteeɛ. Nti borɔfo a yɛka no yɛfrɛ no conditional order ɛne ne part 1 certificate confirmation sɛ application for divorce no aban agye atom. Ɛna yɛwɔ baako nso a na yɛfrɛ no decree absolute ɛno nso yɛnyusu biem te sɛ yɛfrɛ no final order. Na 6th of April 2022 na UK aban yɛ sɛ obi si ɔne obi aware a ɔmoware no ɔmo ntumi ɛware bie mu a ehia sɛ ɔmo bɛma excuses sɛ wei yɛ a yɛfrɛ no grounds. Na yɛwɔ 5 grounds. Na aban sɛ saa grounds no ɛni yɛmfa nyɛ adwuma biem. Sɛ yɛ separation,
say infidelity, say then a kofa ba ye no nya ne ye pietie ye pietie ane say mo ankasa mo agya to me say ma ware na mo gitu mu no afi abomonum nti mo ware biem because aware no atete apasa kra ye friend no irretrievable breakdown of the marriage. Yes, we ya ho hwe a enye yie. Se sa na etie de a ne akofa ba ya de aban you can say don't tell anybody. Your friend no fault divorce. No fault divorce. Can no na sa no fault na kofa na fault na kofa nsam bebre we see no bia eblem obi. Aban say ubewie no kra no na adensam foforo aba nkwala mu wom munye enemies bibi na esi nti after that no after divorce you still see yourselves as friends at least in the interest of nkwala epie mu no nti excuse reasons where you say fault no ye yifi mu let us say omaya no simple obi be say na divorce na ya simple sa no divorce eye brofo kasa udi ba yakasa mu a ese awareguo nti yaji aware si ho mane yeye dia ende yegu aware nso mane yeye se ebeboa nimpa anasa won a wo aware no emu no kyenya bone na emraban anasa nhihyeban na wosa nkomo wei eho. How do I divorce in the UK if I married abroad? Let's just say o ware ewo abrochira na we be pie UK omemu a wo de waware na be pie mu a na se wa we be pie mu a wutumi ejai mane yeye se nyoma bi a ewo ho no we di so a anasa wo qualify a when to me qualify dia na kire say court UK court entumi enje entum say owotumi say obehwe na wegu saa aware no ewo emra ekwan mu ayefa no jurisdiction no. Producer de me be call nhihye no ba ko mienu enti yenko board no so na yenhwe nhihye or grounds of jurisdiction in divorce. Enti me betumi me wo UK betumi ja aware a me ware no wo me kurom anasa me man foforo mu wa abrochire ana ese wo hwe say UK court a family court no or tumi anasa oni tumi say obaje wo foreign marriage certificate na watena so na waka say mo ware wa abrochire de ba yegu aware no ewo UK omemu ana. Into the first one is the country. I say where divorce takes place. That is country now divorce is taking place, can have a big impact on the divorce settlement. And that's a divorce no ankasa. Into it can be country it taking place, Countries ni bi omu a omumbra no ene UK emra enko. Santi se wo ware wo mu a ese wo san ko ho ko gya aware no e wo ho. Countries ni su bi omu a ene UK emra no eko. But the general position jurisdiction to me UK court ewo no. Nti I say ebe hia pa say ye bisa ya ho say ye betumi gya aware owo UK anase ye ntumi gya aware no wo UK. Ye be bisa ho say na UK court ewo tumi say obegya obetena sa ya aware ensam so na we gu aware no amayen ana. Santi untumi nka say me afa country way na me kogya aware wo ho say country way de ugya aware a smooth easy enye smooth and easy ni na hia na mbom say court ho no owotumi edika asese wo tumi show say wo connection wo country no a wo pese ugya aware wo mu no emu nti say UK a question is say wo connection wo UK ana connection ben yes a connection man or do buy na chese wo connection na mbom say wo
Bibi a kyerɛ sɛ ɔman no wote mu anaasɛ ɔman no wofi mu anaasɛ ɔman no woyɛ ɛhɔ ani. Mpo beebi a aware no yɛkyekyereyɛ. Nti nneɛma a wobɛhwɛ no bi ne sɛ habitual residence. Habitual residence UK mmara edifane sɛ obi a ɔte UK ɔman mu. Nti woyɛ obi a wote UK man mu na wotu kwan a 6 months ɛsɛ sɛ wosan ɛba deɛ a na kyerɛ sɛ you are habitually resident. Nti wohwɛ a yɛma wo visa koraa na sɛ yɛ visitor a yɛbɛka kyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛma wo 10 years koraa every 6 months no ɛsɛ sɛ wokɔ na wosan ba back because you are not habitually resident. Nti habitual residence yɛ obi a ɔte ɔman no mu ɔyɛ ɔhɔho deɛ ba ɔte mu ɛbɔ ne bra. Nti otu kwan koraa 6 months do a ɛsɛ sɛ ɔsan ɛba ɔman no mu. Habitual residence. Wote mu woyɛ adwuma, wote mu wokɔ sukuu, wote mu woba wo bra. Ɛyɛ sɛ woyɛ visitor ɛno nka ho. Ɛna the domicile. Domicile ne sɛ woyɛ obi a wote ɔman no mu. Tituru wowɔ permanent residence. Na saa na ɛteɛ deɛ a wobɛtumi anaasɛ sɛ wobɛtumi anaasɛ wontumi no saa adeɛ wɔ yi nso ehia paa sɛ yɛsɛ yɛ consider. Nti court bɛ consider sɛ woa no wowɔ habitual residence ɛwɔ UK man mu anaasɛ wowɔ domicile ɛwɔ UK man mu anaa. Akyerɛ mu sɛ habitual residence sɛ wote mu woyɛ hɔhoɔ wonni afebɔɔ na mmom wowɔ nea yɛde tene mu yɛde yɛ biribiara. Domicile ne sɛ wote mu wowɔ afebɔɔ a yɛfrɛ no permanent residence. Nationality ne sɛ woyɛ citizen ɛwɔ saa ɔman no mu. Ɛna the fourth one no ɛyɛ beebi a aware no esiiɛ yɛgyeeɛ ɛtoo mu. Nti sɛ aware no yɛgye to mu wɔ UK ɔman mu a wobɛtumi agye aware wɔ UK ɔman mu ma na ayɛ yie. Sɛ woyɛ UK citizen a wobɛtumi agye aware ɛwɔ UK ɔman mu ma na ayɛ yie. Sɛ woyɛ obi a wɔ permanent residence wɔ UK a wobɛtumi agye aware ɛwɔ UK ɔman mu ma na ayɛ yie. Ɛna sɛ woyɛ obi a wote UK ɔman mu a yɛfrɛ no habitual residence ne so a wobɛtumi agye aware ɛwɔ UK ɔman mu ma na ayɛ yie. Na mmom baako mmienu bi ɛka ho. Producer fa me kɔ aseɛ. Nti ɔse you can get divorced in England and Wales, UK. Sɛnea yɛnim no UK yɛwɔ England, yɛwɔ Wales, yɛwɔ Northern Ireland, ɛna yɛwɔ Scotland. Nti yɛhwɛ a mmara no nyinaa no most of the time yɛka England and Wales because Scotland foɔ ɛwɔ ɔmo nhyehyɛeɛ ɛna Northern Ireland foɔ nso ɛwɔ ɔmo nhyehyɛeɛ. England and Wales deɛ no ɛyɛ mmara no a ɔmo fa gyina so no ɛyɛ the same. Nti dodoɔ no anaasɛ mmara bebree no yɛka sɛ England and Wales. Nti sɛ wobɛtumi agyae aware ɛwɔ England and Wales a ɛnɛ England and Wales deɛ no na yɛka ɛyɛ Scotland. Ɛdi kan ɛsɛ sɛ wohwɛ sɛ waware for over a year 12 months in the marriage. Ɛsɛ sɛ wohwɛ sɛ wowɔ relationship ɛwɔ saa woni saa nipa no a wopɛ sɛ wogya na aware no ɛwɔ relationship. Na saa relationship ɛyɛ aware relationship no asɛe anaasɛ ɛni hɔ biem a yɛfrɛ no breakdown. Na sɛ aware no relationship na ɛyɛ aware no deɛ a na kyerɛ sɛ aware no is broken down. Na aware no break down a ɛnyɛ ne nyinaa ɛna ɛyɛ that is it. Ɛsɛ sɛ wotu anamɔ hwɛ sɛ wobɛtenetene no ɛpagya no ɛsan esi hɔ. Sɛ wontumi mpagya no nsi hɔ koraa deɛ a yɛfrɛ no permanent breakdown or irretrievable breakdown. Nti one other criterion a wobɛhwɛ no ɛyɛ permanent breakdown of the marriage relationship. Ɛsɛ wogye tum wohwɛ nso sɛ waware no ɛyɛ aware a UK mmara agye to mu anaa. Sɛnea mebɔɔ so no countries no bi wɔ hɔ a wɔn mmara no nko. Nti UK mmara no ngye waware no ntum ɛwɔ kwan bi so. Countries nso bi wɔ hɔ a ɔmo mmara no nko deɛ ba UK agye tum
aware tum ma ne yie. Even though you came run say aware no yɛgye tum wɔ so ɔman no mu di a UK nso bɛgye atum no. There are some minor differences wo fi saa ɔman foforɔ no mu wo bɛhwɛ na wa confirm ansa wetu saa anamɔ no. Na ɛsɛ sɛ wohwɛ sɛ wo ne wo ho kafo anaasɛ wo yere anaasɛ wo kunu no a wo ne wo aware no mu no mo wɔ connection in the UK. Sɛ me boss no ɛyɛ connection sɛ wan na ɔde wo ba abrokyire ɛyɛ no na yɛka ɛyɛ connection ɛno. Na mbom sɛ mowɔ either habitual residence, nationality status, domicile status, or say moware ɛwɔ UK ɔman mu. And in terms of connection no, as I say wohwɛ sɛ nnwoma yɛ a egu aseɛ ha yi baako ɛyɛ edwuma. Yaka the domicile principle. So what permanent residence. Saa deɛ a UK court betumi England and Wales betumi agye saa aware no ahwɛ mu na wegu no ama wo. Anaasɛ sɛ wo ne wo ex anaasɛ nipa no a yɛka ex because at this point na aware no agyigya a separation in the heart or physical aba no deɛ nipa no ayɛ ex in a way. Nti na mmara no sɛ ex. Wo ne wo kunu anaasɛ wo yere no a wogya no aware no baako anasa mu mmienu nyinaa no wohwɛ sɛ wote UK ɔman mu a mobɔ mo bra a yɛfrɛ no habitual residence no. Na the next one sɛ ba habitual residence no a hwɛ sɛ watena ɔman no mu ɛda sɛ mu mmienu nyinaa anasa mu baako watena ɔman no mu for at least 12 months immediately before sɛ wobɛkɔ court sɛ wopɛ sɛ wogya aware. Kano na yɛfrɛ no petition and na yɛfrɛ no application. Ti mo ma yɛhyɛ keyword no enso. Na yɛaba sɛ moyɛ domiciled in England and Wales and you have been living in the UK for at least 6 months. Nti sɛ woyɛ domiciled a yɛsɛ wo permanent residence watena mu 6 months immediately before the divorce proceedings. Ɛno no nti sɛ domicile na wo kan sɛ wo permanent residence a yɛbɛhwɛ sɛ watena mu 6 months up to the date a wobɛyɛ wo divorce application no. Na habitual residence nso a na wo de ba yɛbɛhwɛ sɛ 12 months. Nti difference a ɛwɔ mu no 12 months for H, 6 months for D. And the next one is say yɛbɛhwɛ sɛ wo anasa wo yere wo kunu no a mo wɔ aware no mu no a aware no egu no mo last habitual residence in England or Wales and whether one of you still lives in the UK. Yɛhwɛ ɛno nso. Nti wei ni ɛnyɔma a court ɛbɛhwɛ to decide sɛ ɔbɛgye aware application no divorce application no na watena so wɔ UK anaasɛ ontumi a yɛfrɛ no jurisdiction no. Nti sɛ wo take all the boxes no a na kyerɛ sɛ at least emu bi no wo qualify ɛwɔ mu saa nti wotumi aware no woware wɔ abrokyire deɛ but wotumi gyae ɛwɔ UK court ɛma ne yɛyie. How do I divorce in the UK if I marry? Me pese o betwan ho no 1 minute ama me na wonfa nso bi ngo kakra na afede ya about how to do it and I say the step by step to process it no. Ye beda ase na edi kan wedi wacheche yen dodo na kwan a obetumi afa so se opese oye bibi saa wachre obi be se senka me ma no edin a meka se den na be qualify se ubetumi ejina so na why divorce no ewo krom a no abekyerɛkyerɛ so be habitual residence ana say domicile ana say o te ha what na ha over a year ana say ma worry over a year ana just say what papa mu I was trying to list them down what papa mu kakra ma yenya sa anti ase no
Answer na ebeko yenim no. Tie for safi no abeto ya. We are talking about now say discussing or educating the public about um if you can divorce in the UK, how to divorce in the UK if you are married abroad. No na ye kan wasem. So Lawyer Asmah began with the process of the qualification process, which one you can stand on to make that divorce. So if you are here on if you are here as habitual residents, there is a possibility you can do that. Or shall see a nka no senior your friend divorce process no petition. You first, when you do that petition, your respondent bebe mu na afei no why when ya first one obenya conditional, sorry, obenya divorce nisi or divorce nisa before, and then after no no for some time process ne koso na for mama absolute basisi ano wacheche mu se saa de no eni ho bio machinji dey no nsisi ano wo hye ase na wo proceed we na ebeye den ubeye order instead of petition, ubeye order na afi amount conditional order, na after conditional order no na de aba final order. Nti sa process no wa kire na yedu bebia se upese woye sa. So in case mbia o ware wo krom in as this host no Ghana for o ware wo Ghana, let me put this way. O ware wo Ghana na mo mabaha ana ba ko te Ghana na mo mienu wa ha matna ha kakra na ba kokọ ohonom na yepese ya na se mo wa ha na after a year no pese titi wo mu nso mo ware free Ghana ninti no nim se obetumi aye divorce no e wo krom ha na se e wo se mo nkoye wo Ghana na yamfa certificate ni mbram eno asem ene ye kana sisi ayedu lawyer aka kire say e possible so obetumi aye na odi conditions a ebema na ye possible no odi ni nyina begu ho chichire mu category face by face nioma obetumi amana ye possible e de amawa obetumi aye divorce no e wo krom ha nti si a ya hwe ni nyina ewie no ye ba behwe kwan a obefa so a afi obe divorce no na be successful na wenya ohunu akofa oyere ana okunu foforo a wenya no. Nti lawyer oho na edu na betre ye senior kwan a mefa so, how do I proceed with this divorce no kwan a mefa so no na ehu no one after the other senior be ya ye application na akọ smooth amaye na nko ye and nti mesa to nsa afra obiom na wa betre from that point no kwan e befa so a ebetumi aye make it that divorce application. See a application enye ye kan say ba ko na oboy no the petition see the Any application petition be a application. enye petition be my application. So this is where we are until last my son jama na ya to aso every baby a me hold it on no, na yenko yenim eti for me da mo share program ne ma me wa me sra mo ani de mo share program ne ma me lawyer Asmah patcho eti o. Yo me da say na enti etiefu na hwefo ye tuado ma ansa na yebokọ step by step adze no do no won ye nkyere mu de obi obi sa no ho de na ihe na ebien no na wo de ye bom na ye court de ye power jai another ye mukor na wo do ko already na hora wo ye one ka wo fight nti me sure de ekro na opede awo na wa afren nti opede ofim ekro ze onya nka obetinum nti onye possible de benya ekro no mo onye wa akọ mo ayeye Dam. nti ma ye kan yi de impa kro botum akọ Yeah. another one to nyina obotum akọ court Dam. de wo power jai mo ayeye. Mm. So there can be a joint application for divorce Mm-hmm. or sole application for divorce. Joint application is where you have both agreed that you've had enough. It's better you go your separate ways. Let's go to court for endorsement. It's easy, straightforward, simpler. Yeah. But it doesn't always go like that. Nti se koba se baako pese oji aware na baako nya na agin so beji aware a baako no pese oji no ebetumi de application akọ court UK court oye bi se we se obetumi eji ama na yi ya na ya cha say yes
You can. But how do you do it? And na yechire mu no. Now over your application ako UK court. Na se baako no emfua so anasa onfa n'adwen ema wo dia court beji n'adwen a ye friend response before obeto aso ma na ye. So that's the difference. If one is seeking divorce, that one can seek permission from court. A friend application. So application. Or if the other one is not sure that the other one will agree to the divorce, that other one can go to court alone. So application based on the fact that only one wants divorce or the other one is not willing to comply or to go along. Joint application, you have both agreed that you want to do this together. Advantage for joint. Advantage what joint money say. In here say you better back on a response because response is already there or the amadada. So no so can hona munyina muja ware. Nti no you don't have to waste too much time. The same time in here say call akọ force say nimpa no respond and how long it will take because court knows say already there's no need because it's a joint application. How do you get it done? Joint application is a so oba no ani so obema no se bibi na ekwesi na aware no ma try na enye adwuma enjina wo ma nimpa ya aware se sa na etie da efa nko court so wunya na dwen sa mo betumi accord together. Now steps so SSA ye gina so ewo UK. Lati ase se kodwo mensa ene adwo amansa waware no ende wa prayer enjina on pesa o de court omo ware wo mu krom Ghana and I say wherever na on pesa wo jai aware ewo UK court ebe hwe say owotumi say obeji sa aware no aye ware no wo Ghana no na we egu no ewo UK memu ana obehwe say adwo mansa ana say kodwo mensa oye UK nationality national ana say obehwe say adwo mansa ana say kodwo mensa owo permanent residence ewo UK ana na so permanent residence a omumienu ana say mu baako at UK or at na UK for at least 6 months ana na say omumienu no any permanent residence a baako ewo normal residence ana say limited residence oti oman ni mu ye friend habitual residence otu kwan ya 6 months osese oba back because oman ni mu na oti obo ne bra eno so ye behwe sa na tie dia ye hwe se mu mienu no ana say mu baako atena mu 12 months up to date mode court application no call for divorce no and so those are the conditions. So court show we no who says na tie dia ma ware na mo ware wo Ghana and say mo ware no wo baby a mo ware bia no court beji atumi say ye wotumi say ye gu sa aware no wo UK court and say o memu mani ye na bus stop no a ye be fa so no enu nie. Step 1. Producer fanya court steps no amaye ahun brasie mu. Nti edi kan no o say we be submit application say na me tire mu no joint or so. Nti mo the application no akọ. The application no kwa we betu application fee. Na application wo kwa ne sen we be call online na wa complete form no. Na o complete form na with the marriage certificate na ya de ma wo time mo ware ya no wo be scan it colored copy so when your colored copy nso a photocopy black and white cra ya we hear say all the four corners no of the certificate no show obi o ma ne de no
abobo atete na edges no eni ho omonje to make sure say aye dada ampompo a wo de iron beto so ato no kama na aye straight e wo bebia say ya sha na starch no menka say kwasha na starch ko wo sha na starch e betete na make kan say tinetine no ama wo scan a court be wo say ade eye papa na wo de ato so na yes a make actually say omonje certificate no kofa proper certificate no a ye de ma wo no fabra nti mo ma yen hye ehwo no so enso na wode eno ato efidie ne so no so na meka no bibia ye efidie ne so court be confirm say omaji application no na wo fee esese wutua no so court be di fee no UK omemu fee ni ye £593 ubetua ewo computer no so nti uwie a ekasa computer no so a o se wo di card betumi atua ma na yeye sa na ye pa kire so wo the application no corner court gi a wo 20 weeks time a wo badwen ho ade ye koso anasa ye nkoso okay be man kra video wasesa na dwan be fi anasa obai na dwan be fi ende ya na ye kan ye anasa me na me kan ye but masesa madwen so you have 20 weeks cooling off or reflection period so start 20 weeks no so a start 20 weeks ni mu no na court enya confirmation efi the other party no ho say petition application what they call court to say uja aware no ogitum anasa ongintum so ogitum dia na twa say 20 weeks no so a court ba ma okwan say kwaye application for conditional order and the certificate number 1 no so kwaba say the other party no anja antum dia and the 20 weeks no bia ebeso no na application confirmation no NCPA enti den abetumi aba say nipa no njintum say una opese wugya no na ono ye na adwin so begya o anase nipa no address no a court odi maaye no ya tro no email no ankasa ho so court ntin nka there's no way a court ebe progress application process no as I say mumie ni nyina mogitum ankoba say ba kono bada be sori na osi okonanim a yesi ukra yegya wa aware dada enti saa ewe UK omemu nti confirmation and say acknowledgement court be here if the other party eho so the other party no watwen na say unya ya bi a court atro court email saa enye ye a ubeye bibia ye fa no personal service ube process service na what the saa court application papers no akoma nimpa no woni fie anase na adwumam anase bibia ye behu ni bia ye da akohye ne nsam say wo yire se ogyawo anase wo kunu se ogyawo wa hwehwe wa onyawo court atro wo nkasa ho enunie so wo si we nya ya da abrel ya da ba hye wo nsam ya kwaka kire court say ya da ba hye wo nsam so kwa ba saa uni excuse so once responded dia na che say bo apayo wo no a wo ya application wo be court akoka kire say the confirmation and say certificate of service no enunie nti munji ntumi say nipa no ono a na waye na agye say on respondo ye fa no deemed service so court piniso a na kire say why your application nipa no so in one way or the other no wa confirm ama na yeye so confirm say onji ntumu a and the court besi nkonya na ye di asam no ewo court kosi time a ye be di asam na wie eno no ebeche ebeburu 20 weeks no into 20 weeks here where the other party or respondent has responded and or if it was a process service is being done na court a confirm say nipa no wajatum in a way or 20 weeks from that time na court be confirm no say would the application be say yama me conditional order even though 20 weeks no start from the period of application no it is actually the period that court ejitum say yes I feel there say
bibia akọ eda ne kwan mu nti obetumi after date we ye conditional order application. Court kura ba ma wo date empo sa wo ntumi calculate 20 weeks na court ba ma wo date a obetumi aye conditional order application na sa wo be kai na uwie a eno fi ho a say amount grant of conditional order no a wo ebre say wo be court say afide yama me final order a ekere say divorce no ye sealy and no was 6 weeks from the date was a conditional order no. Between time when we are conditional order no and the time when we call final order no, there will be a friend no consent. Consent no, wo afi na mo be discuss it when am bafa so ajapade a ewo mu no mo be che. Anasa nkwala no amo ho ebeton won. Nti sa consent anye adwuma de a after final order no mo be court biem. Sa court enhwe na onche ejapade no anasa omboa mo na munche ejapade a ewo mu no ayefra no financial settlement no. Police and patrol kwase mami na ha no osisa judge ema conditional order no say na me boss no 6 weeks ya Canada so be twen the 6 weeks ni nso ya untumi enko say kwaje final order 6 weeks no so pepepepe sa da na obetumi da tum we the tum a enche na aba within 2-3 days na when your confirmation say final order no da mawo bibia wo computer so na wa print it baako kama na wo de acho wadaka mu na me boss so say consent order for the financial settlement someone jan tumu a we be court after the final order no for say court emboamo na mo share mo japade anasa property a ewo mu no. Police and patrol ko last step nti say na me boss no we ni any last step 6 weeks after the grant of the conditional order or issuance of the conditional order. Nti yewie aha no yenko aban computer efidie no so ehɔ na sa opesa wo ya obekɔ na ye obibi a yefra no court management system or tribunals management system ayefra no HMCTS, His Majesty's Court and Tribunal Services. Ehɔ na court nyoma nyina ɛwɔ omode banaji bibia. Nti sa wo pesa wo ye divorce application a wo be call online what type HMCTS divorce application ebeba na we follow link no na we apply. Nti I say get a divorce. Check you can get a divorce. Ya chiremu say wo qualify and say wo qualify. Ya tie ase say wo qualify nti betumi agya aware e we UK ba na yeye. I see before you apply, what do? Produce some patrol kwase mami. Nti before you apply, I see make sure say o ne o hankafo no e da say mo agya atumi say mo amobeye ana say baako e na obeye na baako no afuaso later. It can take about up to 7 months for the process to end. So na ye kan no e back and forth. This first why do you say about 7 months give and take. Na joint application or sole application it doesn't really matter. Say ekoba say domestic violence e wo mu a obviously the other party will not agree. Nti say ekoba say there's no risk of domestic abuse or you both have agreed there, then it's easy to do or better to do the joint application instead so biabaya ne dia no. It doesn't work like that. Either you do it together or one will do it and the other will respond. Produce some pachoko ase eho emame. Or say applying for divorce on your own. Ubetumi aye so na ye kan aye no ubetumi follow process no waye. And now say ubetumi da ma lawyer. Ama lawyer aye ama o.
nti wo hye eno nso a eno awie no nkwala no arrangement sene a yebehwe won no ewo ho eno nka ho ba eno wo ba ya application akọ court sene wo beche mu property eno so be ya application akọ court sa mo anga sa mo ante mo ho ase a sa mo te mo ho ase a mo be ya consent order na court astamp so amamo sa mo ante mo ho ase a mo be court for child arrangement order and financial settlement order na court ahye aye ni nyina amawo producer mpacho fanye kwosoro wo hye left hand side no a bus stops bi ewo ho the progress map step 1 get support step 2 check if you qualify to divorce in the UK step 3 make arrangements for the children and the money that you have together that's the consent order if it's within the process apply for divorce apply for conditional order apply for final order and end of matter so in between that when you resolve it nkwala no hye ene musika samo a mo be tenetene no a obi abete no ase a se mo gya aware wie na unya final order no a obetumi akọ court for nkwala no de no ene musika sam no ni nyina no atumi eteki longer for the child arrangement order and financial settlement order no so afutuo ni say ebe ye better be save time and money say mo bete mo ase na mo ahwe se na mo be hwe nkwala no anase se na mo beche mo japade a ewo mu no. Yo, lawyer Asmah, you better that was it. Hey, wait there, and that form, send that form, sir. But then you know, monoko, who lawyer, obey and kama, the amawa. Oh, no hassle, cry. Emreno ko, into maybe suggest a question, pep. Oh, church, mono, okay, because baby, I na ye 10 year problems, pa, say, why ye divorce, no, now, yes, court na several, other partner, no, and now, ukuna, na, so you know, ujano, no. Na osi ono a on sign on jintum na eche onye ade na beda nanim saa so osi onye ba eho no wa cheche mu the next step as e ba saa na near court no be obi a mpese be wa akogina court na wa cheche ni divorce mu eno anu aye ni ntemte na obi a asomdwe ko na ma ya damfo na je se makom ni mu pekura no atwempena we kire mo amasem na me question ba lawyer divorce ayem bia o se me kunu ana me yere no oka ba bia embia krum ana Ghana still I must I go through that divorce process na pacho. Let's put it into context. Mhm. Producer, side by side. Okay. So the context is this. Uh-huh. Mm. We are seeking to bring the marriage to an end. That's it. Yeah. Let's just say we na mo wa aware no mu. Sa. Na mo wa aware mo kwa aware no mo say till death do us Yes, part. Let's just Mhm. say death automatic divorce certificate. Okay. Nti say our ukunu anasa we yire wudi a Mhm. automatically as I say wotumi ware foforo Utimi say ware for. wotumi go through the pain of forgetting the Mhm. whatever anguish I will go more wotumi aware foforo so that you can have Okay. the comfort we here to live life again. That's a nimpa Okay. no wuye bia Mm. so why you o so on So, you you have to go through divorce because there's no evidence to say we will. we mhm. So in this case, so when ya obi fufura a wo ware no na wukunu ana oyira da na ka baby no ase odi nipa no ni death certificate ebeka ebetre as evidence say old wukunu dada na we waka baby na ebi wo ho a na saa certificate no mbia na wenya nipa ni jai oko baby I mean so me hu ba ko bi abeto menim circumstance wo ho a opeso move forward by busuafo no so say on be ye de amamre bi ni whatever ama akoye huhua by UK law aka kire yen say so ba ko ka baby dia owo atete montam intatete montam there you can still go ahead and then get a new husband or a new wife to marry
evidence hono na na akoye problem se obekire se ampa nipa no wewu enti ebesa ye bedi nkoma ma ye ma atiefo mre no mo nso mo bisa obi ebisa question nice one say do you need a separate do you need to separate your partnership before doing new application with your new partner say wa ware na mo separate ya ana Robert o question no say woni ni ho bi woni na separate o partnership ansa na wakwa ware Ana obi fo obisa. lawyer mpatwa so what the question Ah, ase sana obisa. mm Yo, enti Robert dey akwati say se bia ope say wo de wa ware foforo no e de fa immigration mremu a aha ese se wo kire se ba ko no woni ni ho biem na evidence right ni ana se obetumi atwi ebu ni eguso na wakọ say wo gina wo yire foforo no so question is say tumi ben na wodi yan ya wo de ware foforo. Question number 1. yeah Ya kire mu say enye obia epe anese ede say obehwe obehu say aware egu na mbom say here ese say egu sa nti say wo ye immigration application baby say have you ever been married. Question 1. no Yes or no. You know yourself. so Say when you akoto omonim pen say waware e ma mo wo application da omonim yeah nti you no cross say waware pen so you say yes. Into checklist of documents, you know, we say was to say divorce certificate of the previous marriage. okay Now, if you know our from original sono marriage certificate of our now original sono, we okay here too. So, ban so our repair, we here ne dear. So, once we our repair, we here dear. It depending on your circumstances, you may need 2 or you may need 4. So, we now worry twice already in a major. So you just go through the process and get it. So the answer to the question is part of an question, Brad. Yes or no? say I bet one. Do you yeah need to separate? Do you need to divorce? Yes. Before you remarry? Yes. okay yo yeah me wo question bi ha ewa enhyeda emfa we no ho but maybe sir before maybe sir man no etiefo na hwefo maybe a telephone lines no we have just a few minutes you bet to me afa maybe just 1 or 2 calls be pe na yetumi asore na divorce no lecture no akọ enim kakra nti enyamre bebre emfre but maybe sir question we ewa kakra maybe sir man no I say, good morning, Manye. Good morning, Lawyer Charles. I want to invite my 58-year-old mom for a visit to the UK. She's married with my dad. They have kids and grandkids. They have their own house registered. Has a big farm, which is cocoa farm, oil, oil palm, and then orange registered, all registered, and she has a provision shop as well. I always send her momo, and she has a personal account where she puts some small chop money from the momo I sent her, and proceeds from the provision shop and uses it as a chop money. She hasn't got business account as it's a small shop. How can she show socio-economic ties since his bank account not great with enough money? Although I will sponsor the trip to the UK. Enti no ne question ne esi amakan ne nyinaa sɛ obetumi ama ne maame abɛsra no anaa na sɛ possible a nneɛma a wabobɔ so no obetumi de yi kyerɛ apart from the bank account any business account no mpacho ubetumi ama ye moye kakra. You yenye epe say ne mame be santa visitors visa application. mm, mm, One of the and I say key test for visitors visa application assessment returnability test. yeah. Then they just say, "Oh, my ba obeko back to mm, Ghana." mm, mm-hmm, Simple. And you mumu accept and yeah this and that. Of course, mm, what accommodation and your mommy birth certificate or no good. So mm-hmm. the relationship is settled. Then I Yeah. just about beko. And no ya wasem and you no nasem. mm, Nti edi kan
ɔwɔ ties ɛwɔ Ghana waware ɔne ne kunu na ti ɔba bi a ɔba wɔ hɔ for akwalaa no bi a ne christening anaasɛ akwalaa no special occasion bi anaasɛ for whatever yes the reason for coming no ɛwɔ hɔ but then na kyerɛ sɛ ɔbɛbɛkɔ back ne kunu wɔ hɔ mekɔsra me bɛyi for 2 weeks for this occasion mankɔ a ɛnyɛ because say ɔbɛrima no ɛnkɔ bi anaasɛ nyɛ nyinaa na yɛkɔ yɛbɛba back meyɛ adwuma me ara na meyɛ m'adwuma me shop me say nti sɛ wonya shop no ho papers bi kyerɛ sɛ ampa shop no nie sɛ menni hɔ a obi a ni hɔ a ɔbɛtumi ahwɛ nti mekɔ sɛ mede m'akyi bɛgya ba sɛ mesan na mebɛhwɛ ɛyɛ saa customers no yɛntumi mmiti ɔmo needs in addition to that no ebusua no meyɛ ɔbaa panin ebusuansɛm no nyinaa na ɛba m'anim ɛnkyɛ bia mpo yɛbɛyɛ ebusua meeting a yɛplane sei ɔmo hia me mɛba back asɔre nso meyɛ mmekuo panin anaasɛ mmekuo leaders no baako yɛbɛyɛ mmekuo retreat ɛwɔ Buronya ɛbɛ yi ɔmo hia me paa mekɔ ekura no ɛha adwen asɔre de letter abɛsɛ ɔkɔ na waba because odi program yi akoten yɛhia no back nti wohwɛ a obiara de n'ano atum ma na yɛyie ɛma ɔde aka ne nneɛma ho na ɛkyerɛ sɛ ɔkɔ a ɔbɛba ɔwɔ asase ɔwɔ fie ne adeɛ ma wowɔ asase no wɔ fie ne nkyerɛ sɛ wokɔ a wontumi nkɔka mma ne yɛ yie nti woma yɛnhyɛ no nso wa nkurɔfo wɔ nsase ɔmotumi bɛka mu na ɔmo atɔn nsase no nti woma yɛnhyɛ ɛno nso dɛn na ɛkyɛ sɛ wokɔ a wobɛsan w'akyi wokɔ a wobɛsan w'akyi nneɛma a ɛbɛdi adanseɛ ne community ne ɛwɔ mu ne ade bi a community koraa no wodi mu akotene paa woyɛ opinion leader nti ɛno nso no community no bɛtumi ama letter bi de ato so kama nti asɔre letter community letter ebusua mu letter nyɛ wo na woka sɛ sei na mmom ɔmo na ɔmo di adanseɛ sɛ saa na ɛteɛ ɔmo nkasa wokɔ a wobɛba na ɔmo ka no sɛ program yi bɛba so yɛhia wo waka sɛ woyɛ wɔ ezi nti na kyerɛ sɛ even though ɔmo nkasa wokɔ a wobɛba no ɔmo ka no sɛ ɛsɛ sɛ wobɛba nti ne nyinaa no ɛbɛboa but visit deɛ ayɛ na ɛyɛ 50-50 it's up to the case worker wobɛnya no ɛne how a ɔbɛ assess document no na wehu sɛ ampa nipa wei yɛfa ama no ɔkɔ a ɔbɛba anaasɛ ɔmba. Yo, last my bedas. The numbers to call in case you have a question to ask the lawyer is 0208-123-1016 and now say 073-9920-8468. Which means you your voice note on 075-966-20154 and it say Obi Jabi Sisianti. There are a few questions. Member way answer na makanya board nisono. Good morning, Manye Ten. Good morning, lawyer. And I'm a snake in the car of my I will be careful. I'm a boy. I'm some of the Maya, are you too low? Oh, Pachomeba. Pachaye. We are not summarize mami. Don't worry. Oh, Meba. Oh, on one side, which is 22. Never be an 2015 year friend of 2019 no sisako Kasa no ne kasa na ewo form Pachomeba. Don't worry. Now, man, we are not one of the family. setting of name. Oh, I mean, what's a lawyer? I see the wall in town. I'm the man, said the man, why am I going to? Last I did a letter for his time, so unfair. No one will hear, sir, for now. What about the message? Meba. Odofo wa homa so mayenti o kasa frame Pacho kasa. Hello, caller, ma pick o call no Pacho kasa. Audio no meka wan asem. Pacho kasa.
Hello, Colin. Pacho ma pick o call no te yenka. Oh, I didn't sign crania. Say yente nenka. Ma menhwe we ni kasa no wakakra. Oh. Orofo wa ma so te yenka. Good morning. Good morning. Boko dear. Adom. Pacho bisa question ni enko apeja o voice kakra ma me why. Mm. Mhm. Yeah, worry. Mhm. That's a rich and a say, Oba no Italian, so free as I'm for Italy. Okay. So let me be say, it can be 2 years now, it can be called indefinite. Mm. Can I tell you this? I'm trying to say, is there any way I make my divorce? I remember one and I came and divorce me to an uncle. You say, 2 years in so I can provide it. Then the divorce name application, I'm on it. And I try to do something today, yeah. Okay. Usa ware na edi san. Me one is 20, same as that. Me go 4 years then. Okay. Okay. Lawyers man pacho o te nenka de. If I want to you our Ariana. Before trying EU. You are you mrano na can say owu eba anasa our GI eba supervening event untumi ya ho hwe santi we right na wo beginning no with pre-settled no ebedi wechia kwesi ewiye provided say which may prove say our guo our GI eba. Okay, wait a minute. But one thing I say, we need address I give them a back. You will be married to the but we need the many things that you will do. And another, I'm a suit at Well, near woman is it depend on time or issues extra assess about war because who kwaji pre-settled no which me prove is one net yes sir. Mhm. And to be after pre-settled na akasakasa bae because what shall say we ye adwuma ono si tua we afi the pressure bebre to so aba adan aka adan no an bu efu ase wo kra wo ye be ma bia right from that time no back and forth on the fee won the fee say separation aba no na nyama awo nyina na nyama kra mfa fie ho mpodiem so wontumi ya ho hwe enti if you can prove all that there say Yeah. ya I say separation by ya to time amuja aware a mra say from the date of divorce no you don't need to provide anything because you can't have anything but before divorce there when na say we provide bibi yes I na there you have to be able to explain say there was no way ubetumi nya bibi because right from time no separation nti bia na wokura wonti fie na so no kura no nti fie ti ne nyama de enye unni nti it's how you go about the application why Okay, let me ask you. Never also let me book appointment. Eno ano uni mama mre mi do. Yo, uni mama mre no nti no waye. Why ye da ase. So wa she program ne de. Thank you. Thank you. Yo, yate. Yo, yes, yeah, that's it. Say mre no ko na tiefo ne mesra mo se mo ja voice note na mama ma ne nye 3 minutes. Na wa me memory to me retain in your bebre sa enti mesrɛ mo just within few seconds na waka ne pen straight forward to the question I will be sa no na ye easy am I emreko sisi so I'm going to allow our dear sister now be summarize lawyer Annie on be summarize today's topic no na fe me ametie question I what board no na me bisa lawyer e the amount you tie me I don't go away lawyer Annie you are welcome can you please summarize the program for us as always. Why, Miss Rao? Yes, good morning, everyone, and thank you to all our viewers for staying till this time. So, I'll just be providing a quick summary today. The topic was how do I divorce in the UK if I married abroad?
So nowadays, I mean, many people like to marry abroad, whether that's in Ghana, Nigeria, or some Greek island. But what can happen is that once they get married and they return to the UK, some years pass on, they may want to divorce, and then the question is, can they divorce in the UK? So lawyer Charles referred to the Divorce, Dissolution and Separation Act 2020, which became law on the 6th of April 2022. And this law basically removed the concept of fault. So initially, before the law was passed, there were 5 grounds for divorce which you had to prove. Otherwise, you wouldn't be able to divorce essentially. So you had to either show that there was adultery, unreasonable behavior, that you had been separated for 2 years or 5 years, or that there was desertion. But in this case, you no longer have to prove these 5 grounds for divorce. So we went through the grounds of jurisdiction in divorce. So the courts in the UK would have to consider whether they have jurisdiction to deal with your case, considering that you married outside of the UK. So you, as the applicant, you'd have to basically demonstrate that you have a connection with the UK. So either you can prove that you have habitual residence. So what does that term mean? It basically means that the place that where you live, if it is your main place of residence, whether you work there, you own property there, or you have children who attend school, for example, in the UK. If that's the case, then you'd have habitual residence in the UK. Or another factor would be domicile. So where you have permanent residence, the court would also look at your nationality or your partner's ex-partner's nationality, and they will also look at where the marriage took place. We also looked at the requirements to be met for divorce to take place in England and Wales. So first of all, you have to be married for at least 1 year. You must have been married for at least 1 year. So if, let's say, you have been married for less than 1 year and you want to divorce, that might be a bit complicated. So normally you'd have to have been married for 1 year, and you have to show that your relationship has permanently broken down, and you'd also have to show that your marriage was or is valid in the UK. So normally how it works is that if you married in another country and your marriage was valid there, then under normal circumstances it will be valid in the UK as well. So just to provide an example, with customary marriages that take place in Ghana, they are valid in the UK. So you have to make sure that wherever you got married, that in that country your marriage was basically held to be valid. In some countries, there's a requirement for people to witness your wedding or for you to use specific wording. So you just have to make sure that your marriage was valid in that country. Then there are also residence requirements, and there are quite a few, but only one of them have to be satisfied. So either you or your ex were domiciled in England when the divorce began, or your ex is habitually resident in England and Wales, you are habitually resident in England and Wales, and you have been living in the UK for at least 12 months immediately prior to the divorce petition, or you are domiciled in England and Wales, and you have been living in the UK for 6 months prior to the divorce petition. So one of these would have to be satisfied. So those are the residence requirements. Then we also looked at how to apply. So you would go onto my HMCTS. So it's a court website, which is His Majesty and Court Tribunal Service. So if you just type into Google my HMCTS, it would come up. You would have to pay for, the application, which you can either put in by yourself. So it depends on your circumstances. If you and your partner or your potential ex-partner are happy to
go through with the divorce, then you can put in a joint application. But if it's just you, then you can put in a single application, and you'd have to pay the application fee of £593. The second step is that you'd have to wait for the 20 weeks reflection period to pass. And this period basically allows couples to just make sure that they really want to go ahead with the divorce and to deal with arrangements in terms of their child arrangements and financial arrangements as well. And you'd have to wait to receive confirmation from the court that they have received your application as well. Then the judge will review your application, and a conditional order will be granted. Once the judge has, pronounced the conditional order, there will be a 6-week waiting period, which starts on the same day. And then you can apply for a consent order, although this is not mandatory, so that's kind of your choice. And then the last step is that after the 6-week period has elapsed, and after the conditional order, you would be able to apply for the final order. And normally it takes about 7 months for for you to go through the divorce proceedings if there are no complications along the way. So that's the summary for today. Thank you very much. Thank you to lawyer Annie. At this point, I would like to take some few questions from the Facebook and the YouTube. Those who post questions over there. And to mention kind kakra bako from Santiago Muniz or say lawyer, please. What are the requirements for graduate visa for both the student applicant and their dependent partner, and also the cost for both? Thank you. Nti Santiago question we bisa no lawyer mpatcho mma ebe na ebetumi e de ama Santiago Muniz. I think the here pano main graduates no. Or so confirm or prove say we school. Home office so I confirm say we school. University no confirm me. I'm a home office say we school. I'm a sa letter no available. Nti the degree certificate confirmation of completion from the home office through the university, then the application to be completed, and all the things that you have to add. So the specific checklist, you can go online and type graduate route visa application checklist. You see all that, but these are the main ones I have given. Dependent will have to show that they are still dependent on you, or they are still wife, husband, or children. The cost, the last time somebody's application was about 2,000. I'm not quite sure how much it is now. So again, you can check how much the cost is when you go on visa fees list, UK visa fees. You see how much it will cost you and your dependent. Okay, let me play this audio. I've got 2 or 3 audios, so let me just play one and let's hear this. Regarding birth certificate. Okay. But me papa, you won 1960. Now second afford the year na a birth certificate na that time money birth so moon register and man. In terms of 2015, and I had a birth certificate edit to one. And a cousin in the no 2015 no it didn't know you soon. Oh, was a son. Oh, on was a son, which is 2018. You must be not 2015 near friend of Kusi Usua. 2019 no sister call Asmah Mensa Bibisa. It was a sign and I'll call your birth set for Asmah Mensa. They say the birth set in acquaint to because of what changing from first one up a second one. And I'll call your affidavit to say change of name. Okay. Oh. Na me was a lawyer. I fancy be a woo, the dear mamma the man said in the man, why I moved birth 2015. Na said in a letter for his time also won't pay. No one could hear, sir, for now. What about could birth set mean? No way. I saw David is that to me was I said, and I wasn't to say, Yawo, or birth set one name mono. It didn't pay letter 4 years. Was I could find the book for I don't know. Okay, affidavit to so
old birth certificate no nullify no now find new one now and I say keep old one no na new name na one name no de affidavit to so na for and then afa pato brief me work akra why. Yes, lawyer Asmah, me gidi say what question. Yo. Nti dia na be ka che ni abem. Audio na audio. Ma che audio, audio. Then can maybe say, hey, born again abem ana. Eno ano Born no. again new birth certificates. Right. I mean, ye nimu a ye bibi entia. Enti ye ma me na onim. Mm. So gin say wasesa Yeah. ne din ni de say ne bibia nso esesa. Yes, na tie. Osesa wo din a you don't change your birth certificate. And birth again ya Exactly. wo ba akopɛ. Din yet Mrs. Sana Mm. anytime. What can she do? Minim say or the year application pen a. So find your application pen that's the first time ordering so the application and that's all the baby bibia. Ni one now also say we ni me way no. On you so no am find your person ye bia. Mm. Why? But we use Okay. old one pen dia. E ho na as say ye Mm. na yetene no. Why? Nti ye nua say on find your bibia dia na bibia ni ho. Ba oda ye bibi so a wetin afre na yetie mo na yaboa. Okay. Yeah, yeah, sure we so. Hello, good morning. My name is our real one send near cover. Maybe problem no. Any our real one send. Maybe the end say me was skilled worker visa so. And I me there by UK I say by me buy no. Me company no. Into me ama me juma ama man. Na see no so no. Company no. I send the notice say home office. I withdraw on my license no. But maybe no officially home office and send them me email about the revocation of the license no. And she maybe person who said just in case na me I do na me new sponsor so person sponsor me and no one say no it is here na home office and send me a email bia no e bit me go affect me na say only me question am person me and that's it. Yo, oni so audio na weja na se cratch wutie ya ntem se wo benya bia nya bi na switch home office nsen wa no nkyerɛ sɛ eni hɔ ya revoke company na ya revoke no nti wenya all the amount notification say ya revoke no na wo benya bia switch dia mesrɛw ye ne ntem why eno ame ma lawyer nkasa kra we ekyire ye ne ntem ubetumi aswitch straight away and he said we train home office cry letter eba ansana yo lawyers ma em say aha na ye di dwumedie no ebebe wie na ye wo Facebook question back wo ho ebi no ho producer ebi no ho dia nanka okay baako bi wo ho mienu krampo yo I say please I say please that man. Hey, that mean we those have EU settlement scheme. We don't have to create the e-visa account because I've already have UK VI account. Anytime go through, they ask my they anytime I go through, they ask my something to link my account. And you know, and said you so who will be I know you've answered the question yourself. Yeah, share and I ask my can be so they don't have to because they already have it. Yɛnhwɛ wei judges okay but wobɛka biribi wɔ hɔ ansa na yɛde dwumadi no aba awieɛ. And then Okay. I respond ama no starting na delay our appeals. Ya chire mu say Mm. judges yiri o modwuma Okay. chairman yi nti ya twen akasa na eba and I'm Okay. say yeah last one I yen no bi say and say Mm-hmm. me worry wo Ghana Mm-hmm. how do I divorce family and then nkomo a na yedi ɛnɛ yɛdiiɛ no. nti yen Fred Fred. say wobetumi akọbọ na wetie a ba na yɛka ne sɛ wotumi woware wɔ Ghana na wote ha anasɛ wo yere ɛte ha na mo meet condition a yɛbobɔ so no deɛ a wobetumi agya aware ɛwɔ yi tɔma mu ama na yɛyie. Okay. Nti ɛno a Fred yɛsrɛ wo bɔ mmɔden ana bɔ reverse wobɛtie process no nyinaa Coco. Hey, Mudin debut. Was it morning? So how long does the whole process of divorce takes? And about 20 weeks.
lawyer abeka 20 weeks and be another 6 weeks be abeka due to the circumstances a wo ho enti no wo ya wo de fa hye wutrim say kwata by 7 months de na wonsa ka wo divorce certificate kwata me na me ma o sa discretion no mesro enti sa na tie lawyer ye de adwumede no be ba wie ye na mre no ko ya hya ase ntem fa nche tiefo nyame ya adoma ocha the community and the law ebeba so den ye papa Uncle Ben owa beka nkoma mo hwam nkoma mo ode na ye nua be ma oreku frempon ediame. Don't miss it because me gidi say onsa beka odie wom sa na tie ye nso ye de abewie next week ebesan aba na ebe the powerful topics abeba na ya mamo education ama na ye dem weekend na aba no this weekend no be bre koso but yenim say enkwe ya no pay kra US president kasa obeka o TV so bi e bibi chese no ma koso wo be bia na lawyers ma ye kwe ya this week ye hwe enim se bibi papa be ba no eden na odi bejai ansa na ya sori akọ Yo, menua, etiefo ahwefo, nde nkomo ayedi no, na ya kan nyina ne se wo ware wo oman foforo so na wote yika memu a, na ya ebo boss no, wo miti dia, wo betime jai aware ewo yika memu ema na yeye. And you don't suffer in silence. So what do I do? Quite at the ho a mao, so near ya church remuno. And to anamon. Bomadiana, the bia yeshia, na beshe, na betinia, equaso. Be a name foul, nemum a fa obiho, now so I inshra amasa nipano. Echna, the best sign Asia, Uncle Ben. Nya ebe bebe twetwe nkomo kase ai mo wode mo hwem pa ti mo ma ye nyina yamra na yemetie na yemfa emboa ye ho yo lawyer yenso ye beda se ye ton safre o di mreketu eba yetiefo na hwefo ha na de dwumedie no ebeba wie ye megidi se wenya wo chefa se nya divorce krampo ni a wa bebisa wo question na se ya ka bibia fa wo so wo ho ha ho se wo hia lawyers papa a wo arehemu se wo de wasam ko mo a ubedi nkunim no ene address na egu ase no BWF Solicitors 4th floor and house 214 to 218 Tottenham High Road ne so bomodian na ko hu lawyer Charles ne number ewo ho 079476037 misa bosubium 07947636037 bomodian na fa chechefo no na friend say me ha oni obetumi aboa ewo kwan so na mo two questions be but lawyer time call into we de yen sorry de enkoto ayedwuma so edwuma ne so wo baby for nyame nhira ya nyame nkan ye ho you have a very good week and a very special weekend me ma mo nyina bye bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients.
Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.